داخل این ویدیو قراره با هم وکبمون رو تقویت کنیم با استفاده از انتونیم. Hello boys, it's Sarah here و داخل این ویدیو قراره چند تا وکب با هم دیگه یاد بگیریم به علاوه انتونیمشون، متضادشون. یادت نره قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنی حتما چنل منو سابسکرایب کنی، این ویدیو رو لایک کنی، برام کامنت بذاری، کلی ذوق میکنم، کلی انرژی میگیرم. آیدی پرسونال اینستاگرام من برات اینجا میذارم، اگر دوست داشتی فالو بکن و اونجا میتونی راجع به کلاسام ازم بپرسی. بریم سراغ وکب و متضادشون. Grateful یعنی حس خوبی داشتن، قدردان کسی بودن. Molly was extremely grateful when Tim helped her move house. In the opposite در مقابل این رو داریم unappreciative یعنی ناسپاس بودن، ناشکری کردن. Tim felt Molly was unappreciative because she forgot to thank him after his hard work. Amazed شگفت زده شده، surprised شده. John was amazed at the view from the mountaintop. متضادش میشه unimpressed، کسی که اصلا خوشحال نشد، اصلا ذوق زده نشد. unimpressed. Martha was impressed by the view, claiming she had seen better. Cheerful کسی که خیلی احساس شادی میکنه، خیلی خوشحاشه، بشاشه. Cheerful. My cousin is always cheerful in the morning. در متضادش داریم grumpy کسی که بدخلقه، بد اخلاقه. I typically am grumpy before I've had my coffee. Private خصوصی، شخصی، دور از چشم بقیه چیزی رو نگه داشتن. Lucy preferred to keep her life private. At the opposite we have public. Her uncle Mark, in the other hand, is an open book and lives a public life. Rough چیزی که سرسخته، سطح سختی داره، مثل جاده ها، مثل صخره ها، بهش میگیم rough. The road by our house was a rough. Driving became a challenge. در مقابلش smooth یک سطح هموار، صاف. Once the road was resurfaced and it became smooth and now it's my favorite road to drive on. Qualified به کسی گفته میشه که قابلیت بالایی داره، دانش خیلی بالایی داره. Juliet is highly qualified in her role and he feels confident at work. At the opposite we have incompetent کسی که قابلیت رو نداره، یه جورایی اون دانش لازم برای انجام اون کار نداره. Incompetent. But for many years she was incompetent and made many errors. Fascinating یه چیزی که بیش از حد جالب باشه. Paul is an absolute history buff and he finds all things history fascinating. در مقابلش dull چیزی که اصلا جالب نیست. Unfortunately his daughter thinks his fun facts history are incredibly dull. Shy خجالتی. I've always been shy and prefer small gatherings. در مقابلش به کسی که اصلا اجتماعی نیست و آدم خیلی خونگرمیه میگیم outgoing. Unlike me, my sister is outgoing. She makes friends whenever she is. Basic یه چیز خیلی ساده، خیلی simple. This recipe for banana cake is fairly basic but delicious. In opposite we have elaborate چیزی که خیلی جزئیات داره، خیلی پیچیده است. Elaborate. A more elaborate version of this recipe includes exotic spices. Proud به یک چیزی افتخار کردن. Carla is proud of her accomplishment and doesn't forget to celebrate her small wins. در مقابلش داریم humble کسی که هیچ ریاکشنی نسبت به چیزهای کوچیک، موفقیت‌های کوچیک نداره. Humble. In contrast, her colleague Ben is extremely humble. He played down his achievement to a fault. Offensive یعنی برخورنده، یعنی یک چیزی رو بگی به کسی بر بخوره، به اون میگیم offensive. Carlo is a popular comedian whose jokes are offensive and sometimes people walks out of his show. But at a contrast در مقابلش داریم inoffensive.
he decided to change his routine and his act become more inoffensive. hasty کسی که خیلی عجوله توی انجام کاراش. Patrick is always hasty when he orders food. در مقابلش deliberate کسیه که با طمأنینه و آرامش کارش انجام میده. Unlike him, his friend Anne likes to take her time and make a deliberate choice. خب این بود از این ویدیو و لغات متضادی که من دلم می‌خواست بهتون بگم. اگه شما هم لغتی رو با متضادش بلدین میتونین برام کامنت بذارین. Take care of yourself. See you next video.